marching to new heights of development under the dynamic and young leadership of Dr. Pramod Sawant. A visionary leader, a meticulous administrator, tirelessly working on the dream to take Goa ahead. Goa Ahead is brought to you by the Department of Information and Publicity, Government of Goa. Hello and welcome. Goa has entered its 60th year of liberation, a state with unique identity and distinct history. This tiny state was ruled by Portuguese for 450 years. The story of Goa's liberation struggle is as fascinating as it is inspiring. Now let us witness a glorious account of Goa's liberation struggle from one of Goa's renowned historians, Sanjeev Sardesai. Sanjeev, over to you. Thank you, Pramod Bab, for this wonderful occasion that we are celebrating on the liberation, on the 60th year of liberation of Goa. There is a need for the people from Goa and from India and from all over the world, because we have got a lot of Goans staying in different countries. What this liberation of Goa is all about. In fact, the spark of the liberation of Goa started many centuries ago. To be more precise, on the 15th of July 1583, when 16 chieftains of a place in Goa called as Konkani revolted against the Portuguese based on communal and religious lines. Later on, there were other revolts. We had the Pintos revolt, where the people from the administration of the Portuguese, including the clergy, revolted against the administration because of a lot of injustice that was being done to them. And that became a very, very famous revolt that led to the massacre of 15 of their own people, including the police, the Portuguese police officers. Then the local people also retaliated. There were revolts by the Rane family, from Pistoba Rane, Dipaji Rane, Dada Rane. Over to 1.5 centuries these revolts went. And then the turning point came when Dr. Ram Manohar Lohia came into Goa. He had a friend, Dr. Julião Menezes, who was his partner in Germany, where they studied medicine, and he studied his line of studies. When India got its independence on 15th of August 1947, all the satyagrahas in India against the British came to a stop. Dr. Ram Manohar Lohia was one of the leaders on the platform of nationalists on the satyagrahas, and he was not keeping too well. So his friend in Goa, like we all Goans are, invited him to Goa at Asolna to recuperate. And when the local people came to know that a national leader had come into Goa, they flocked to him, seeking his advice and seeking his help. And at that particular time, there was a lot of atrocities that were being done towards the people of Goa. There were a lot of bans. You want to get married, you had to take your invitation card to get it vetted at the police station. And there was total ban on public speeches and public gatherings. And that point itself, Dr. Ram Manohar Lohia said, I am going to defy this particular rule of the Portuguese of public speaking, and he addressed a meeting on 18th of June 1946. Today, the spark that he lit on that day to fight for Goa from within Goa is celebrated as Goa Revolution Day every 18th of June. डॉक्टर राम मनोहर लोहिया गोंया आयलो आनी
मडगांव आतां लोहिया मैदान तें पूण तेन्ना बेश्टी जमीन हें आशिल्लें 3 पेट्रोल पंप बी आशिल्ले थंय तेन्ना हांव ती मुद्दाम ती हांगा भाशण आयकुपाक गेल्लो म्हणजे मेळपाक गेल्लो. तुमचें वय कितलेशें आसतलें तेन्ना? 11 वर्सां. 11 वर्सां. हां. 1935 म्हाजो जन्म जाल्लो. आनीक मडगांव तेन्ना आतां लोकसंख्या भयंकर वाडल्या तेन्ना लोकसंख्या नाशिल्ली. आनीक हे जो पळय बोवाळ जाल्लो की डॉक्टर राम मनोहर लोहिया येवपाचो सत्याग्रह करपा आहा तो आमच्या सुबर्ण साश्टी सामको फैलावलो. म्हणून तुमी राम मनोहर लोहियाक पळयला? प्रत्यक्ष पळयला, दोळ्यान पळयला. आनी तो जेन्ना रेल्वेनसून देवन आयलो तो कसो आयलो? तो घोड्या गाडयेन आयलो. घोड्या गाडयेन आयलो? घोड्या गाडयेन आयलो. ओके. आनीक आमचो डॉक्टर कोण तो मिनेझीस, जुलिया मिनेझीस. तो आशिल्लो. फाटली आमगे बाकीच्या हांगा वळखनाशिल्लो आनी खरें म्हळ्यार डॉक्टर जुलिया मिनेझीस वळख. पूण राम मनोहर लोहिया तागे जे कपडे हांव ताका पयलीं वळखनाशिल्लो केन्नाय पूण ते कपडे बिपडे पळयले हो अमकोच ना आमचे हें हाडलें. त्या दिसा कितलेशे लोक आशिल्ले थंय? हजारांनी अमक्याक सांगूंक शकना पूण हजार म्हणजे लोहिया मैदान एक्चुअली सबंद भरून सकल सुद्दां लोक आशिल्ले. खरें म्हणल्यार आमकां लोहिया धरल्या नंतर 18 जुनाक थंय म्हापशा हांगा मडगांव धरलेलो ताका आनी मागीर पणजे हाडलेलो. 19 तारखेक म्हजो टिचर एक मनपत म्हणून इश्कॉल मोतान तेन्ना थंयसर हांव शिकतालो. थंयसर ताणें आमकां सांगलें गांधीचे कितें धरला आनी कितें ताचें हें सपळ आनी आमी कशे रितीन विद्यार्थ्यांनी ताचे खातीर सुटके खातीर प्रयत्न करूंक जाय वगैरे वगैरे म्हणटकूच आमी मोर्चा काडलो तातूंत हांव सामील जालो आनी थंयसून मागीर सुरवात जाली. आमी जेन्ना काफे सेंट्रल कडेन पावले आमचो मोर्चा सगळ्यांक सांगत की बाबा हरताळ पाळा डॉक्टर राम मनोहर लोहियाक धरला ताचे निशेध करपाक म्हणजे पुर्तुगीज सोडटले अशें आमची भावना आशिल्ली म्हणून आमी आयले. तर काफे सेंट्रल कडेन पावना फुडें बरेच पुलीस ऑफिसर मेळ्ळे. तांणी हें केलें आनी तांणी आमकां विचारलें ना तुमी कोण कित्याक कितें तुमची मागणी हें बी कांय ना. दिसले आमचेर जे अशें मारूंक लागले. पावस पडलेलो. कितलेशे आशिल्ले भुरगे? जवळ जवळ आमी 50 आशिल्ले. तांणी आमी सगळ्यांक कोणाक बुटांनी तुडय कोणाक मार पट्यांनी मार हातूंनी मार सगळें मार थंयसर काफे भोसल्या म्हण थंयसर आनी उदक जाल्लें हाचे पावसाचे रॅप कशेंच म्हणा तातूंत म्हणजे कोण रक्तान जाल्यात काय कोण हातून सादें हातून जाल्यार तें समजनासलें इतले तरेची स्थिती आयिल्ली. पण म्हाका एक वायट दिसलें ते आमकां विनाकारण मारतात कारण सांगना कितें किंवा अमूक भाशा तर नाच उठसूट मार तेन्ना एक विचार पडलो बाबा हे कोण आनी कितें कसलें हें कित्याक मारतात आमकां आमी वॉट फॉल्ट वी हॅव डन तें आमकां सांगूंक ना कितें सांगना गुन्नो कितें केला मार. There was another wing called as Azad Gomantak Dal. They took up arms. They were responsible for liberating Dadra and Nagar Haveli in the year 1954. On 15th of August, they flew the Indian flag there. आझाद गोमंतक दलाची शिबिरां चलताली इंडियन ह्याच्यात तांकां गोंयच्या भायर तर थंय शिकयताले चलपाक शिकयताले. गोमंतक दल म्हणटा तो स्थापन कोणे केलो? लवंदेवी विश्वनाथ लवंदे. आनी ते शिकयताले भायर. हां ते शिकयताले. आतां पळय आर्मींतलो एक मनीस आसतालो तो शिकयतालो हे सगळें इंडियन आर्मींतलो. पयलीं आतां गोळे म्हणून एक आसलो तो SP कॉलेजांत प्राध्यापक फुडें जालो पण तो आर्मींत आसलो तो शिकयतालो वगैरे अशें शिकयतालो म्हणजे कशें आर्मां धरप कशें हें करप शत्रूच्या ह्याच्यात कशें वचप दिसनासतना हे सगळें प्रायमरी ट्रेनिंग ते अगदी प्रायमरी ट्रेनिंग असलें अगदी प्रायमरी असलें. With such spirit that was observed by the people of India who were still seething with anger against the British that had left India by then, they started a campaign under the banner of Goa Vimochan Sahayak Samiti. In 1954, they put out a call asking for people to volunteer. And for the cause of Goa,
Knowing that the French had left, the British had left, and only the Portuguese were here, the people from all over India, they volunteered. 25,000 plus people from every state, including East Bengal, which we know as Bangladesh. We had a gentleman by the name Nityanand Saha who came from there. They came together and they decided to enter Goa in an absolutely non-violent manner. The world favored the Portuguese. But on 15th of August 1955, this image of the Portuguese being the victims changed. Once these groups, 25,000 people, broke up into different groups and they entered into Goa, this was witnessed by two foreign correspondents, one from the Associated Press of America and one from the Columbia Broadcasting Service, one John Lava Safe and one Mr. Bonham. As they stood by the border of Goa, watching this big group of non-violent people shouting slogans and carrying the Indian flag entered into Goa, a picket of the Portuguese forces opened fire with machine gun. गोव्याचो लढो गोव्यापुरतो मर्यादित नसलो, त्या सत्याग्रहात सगळ्यांनी वाटो घेतलेलो होता. आता पळय हो पंजाबचो सरदार कर्नल सिंग आता 14 ऑगस्ट 55ला सावंतवाडीत हे सगळे सत्याग्रही आलेले होते. अरे किती आनंदात होते बाबा. हे शिखांची तुकडी अगदी सावंतवाडीच्या रस्त्यावरून भांगडा नाचत हिंडत होती. जणू काही दुसऱ्या दिवशी आपण आला हेच म्हणजे दुसऱ्या दिवशी आपण सत्याग्रह आपण मारले जाऊ, अजिबात भीती वगैरे कोणालाही नव्हती. कोणालाही नव्हती. अगदी मरण्याच्या तयारीने झालेले होते. तर हा कर्नल सिंग पंजाबमधून आलेला. हा कर्नल सिंग शाळा मास्तर होता. काय 23-24 वर्षाचा होता. त्याचा काय संबंध होता गोव्याशी? गोवा पारतंत्र्य राहिलं काय, त्याचं नुकसान होणार नव्हतं आणि स्वतंत्र झाल्यानंतर त्याचा काही पगार वाढणार नव्हता. पण असं असून सुद्धा त्यानं भाग घेतला. पण त्या दिवशी आपल्यासमोर किती लोकांना गोळ्या घातल्या त्यांनी? तर हा बघ कर्नल सिंग माझ्यासमोर पहिली जी तुकडी होती, 2 जण, वसंतराव ओक संघाचे पंजाबमधले प्रचारक वसंतराव ओक आणि दुसरे चितळे महाराष्ट्रातले कम्युनिस्ट पार्टीचे कॉम्रेड, हे दोघं पुढं होते. त्यांनी क्रॉस केली बॉर्डर, लगेच गोळ्या घातल्या त्यांना. वसंतरावना गोळी लागली ह्याला, मग मागं सरले. हातातला झेंडा त्यांचा पडायला लागला. नंतर सहोदराबाई रॉय म्हणून होत्या, सहोदरा देवी रॉय, त्या पुढे सरल्या. त्यांना गोळी लागली. मग कर्नल सिंग पुढे गेला. त्यानं तो झेंडा पडू नाही दिला. मग कर्नल सिंगला गोळ्या लागल्या, तो मरण पावला. पुढे तिथं ही सगळी प्रेत ह्याच्यात गोवा हद्दीत. मग तिथं अमेरिकन वार्ताहर होते, त्यांनी ते प्रेत भारतीय हद्दीत आणली. दोघं होते ते. इथे मी तिथे मग त्यानंतर वसंतराव ओकांना गोळी लागली. त्यानंतर सहोदराबाई रॉय, त्यांना गोळी नाही लागली, गोळी लागली हाताला, हात पण ॲम्प्यूट करण्यात आला. त्याच्यानंतर उज्जैनीचे महांकाळ, राजेभाऊ महांकाळ. Lot of bravery was seen over there, but 22 people lost their lives. Immediately, the leaders recalled all the people back, but the message had gone to the world that Portuguese were not the victims. The atrocities that were seen were inhumane. You could see it in the photographs that were splashed in Life magazine and in the news, where these two foreign correspondents were bringing out the dead martyrs from that place. We are come to the house of Vasant Pavaskar, 77 years of age and a resident of Banda. At the time of this satyagraha on 15th August 1955,
he was studying in 9th standard. So let us speak to him and find out what were his first-hand experiences on the historic day of 15th August 1955. मी 15-16 वर्षाचा असलो. पहिले 2 दिवस इकडे ते सगळे सत्याग्रह यायला लागले. आम्ही त्यांची इकडे सोय केली होती. आमचं व्यापारी संघाची इमारत आहे, त्या इमारतीमध्ये जिथे ते सोय 5,000 रुपये 5,000 लोक इथनं जाणार होते. दोडामार्गावरनं 5,000 जाणार होते. इकडे शिरोडा त्या लाईनीनं 5,000 लोक असे प्रत्येक लाईन वरसून तिकडे ह्याच्यावरनं हांगासून सकाळचे कितल्यांशे गेले? सकाळचे एक 9च्या दरम्यान 8:30-9 अशा गेले भितर. हो, बांधातले तसे लोक 400-500 लोक गेले होते. पण बॉर्डरच्या आत इकडे आमच्या बॉर्डरमध्ये म्हणजे त्या सत्याग्रहाबरोबर USA म्हणजे अमेरिकेतले वार्ताहर इकडे आले होते. तिकडे जखमी झालेल्या लोकांना ते वार्ताहर उचलत होते. म्हणजे आपण हे दाखवून नंतर संध्याकाळी गेले थोडे लोक गेली म्हणून. This spread, and one of the volunteers, his name was Balaraya Mapari, was picked up from Asnora. This Balaraya Mapari was working on the mines. Young boy, he was picked up, he was tortured because somebody went and informed that he was helping the Azad Gomantak Dal. He was tortured so badly for 6 days that he died. And for the Goans, he became the first martyr of the state of Goa for Goa liberation. बाळा मापारी याचे घर चौकीच्या फाटल्यान असले असनोड्या. आम्ही ताका म्हटले तू घेऊ नका भाग, गावच्या लोकांक ते वळखतले बी म्हण त्याच्या घरा कडेन आमी जेयले आनी भायर सरले राज्य. सगळ्या कळ्ळें आमकां की एक तातलो 2 पोलीस आसताले, एक गस्त घालपाक गांवांत भोंवतालो. मग हांव आनी आनंद थळी याचो म्हापशाचो आमी दोगां फुडें गेले आनी दबाधोंड लिपोवन अशें रावले. तो येतकच तेचेर हल्लो केलो आमी आनी आर्म असले, बंदूक असली त्याच्या हातीन, ती घेतली. ताका फुडें पोस्तार व्हेलें. ताका सांगलें हे कर, भितर जो आसा ताका उलो कर म्हणून. ताणें केलें, तोय गेलो आमी दार फुडांत गेले, आर्मी घेतली आनी भायर गेले. ह्याका आमी सांगलेलें कोणाक, आपल्या बाळा तूं हे करूं नाका, पूण ताच्यान रावूंक ना जालें. पण फुडें ताका धरलें आनी तो पयलो हुतात्मा जालो. शिवोली व्हरून ताका इतलें बडयलें. कारण जे करपी आसात ते सापड नासले की ते काळजी घेताले. जो करता न्ही तो काळजी घेतालो लिपचे, पण हे जे आसात त्यांना इतलंय ना जरा कशें आमी हे केलें अशें. म्हजें नांव ज्ञानेश्वर रोहिदास मापारी. आमी तेंचे पुतणे, म्हणजे आमचो चुलतो. आमी त्या वेळार फक्त 1.5 वर्साचे आसतले. आमी तांकां वळखनासले. ही सगळी मागीर आमची आजी आसली न्हू, आजयेन मागीर सांगलें आमकां हे बाकी कशें कितें जालें, कित्याक बसत. पूण सायडसून काम करता करता म्हणून जालें आनी कोणीन तेचें नांव पुकारलें पळय हांगा, ताका अरेस्ट केलो. तेन्ना ताका व्हरून हांगरसून बिचोले गेलो आनी बिचोले व्हरून ताका 6 दिसांनी, फक्त अवघ्या 6 दिसांनी ताका हांगर हाडलो. म्हणजे कसो हाडलो, तेची बॉडी समजी चिरलेली. वसनोडसून बिचोलसून स्टेशना वरसून ताका उडीत गाडयेक बांदून शिवोले गेलो तेचे भयणीच्या दारान. आनी थंयसर ताका कोण कोण तुज्या बरोबर आसले तेंची नांवां सांग. नांवां सांगिना म्हणून ताका थंयसर बडत मारपेट केलो थंय, सांगिना म्हणून. नांवां कोणाचें सांगिना म्हणून ताका चिल्लो मागीर तेंनी. बाळा मापारी बांदेकार गम्मतीन आसूं म्हणजे प्रायवेट गुणे फोडप, ते ट्रक भरून दिवप, ही तेची कामाची पद्दत अशी. तेचें म्हणजे व्हडलें शिक्षण जावंक नासलें. 4थी मेरेन कितें शिक्षण जाल्लें तेन्ना तेचें. कितें घरान एक आपलें सांगिनासतना भायर सरप आनी सांगिनासतना घरान येवप. घरान कोणाकूच खंयसर आपूण गेलो हें सांगप नासलें. कामाक वयता हें तेचे पयलीं घरान सांगप. खंय वयता कितें वयता तें सांगूं नाका, कोणूय येयलो.
जास्त म्हणजे वळख नसली त्या राती हांव ताका पळयलें जेवता आसतना. आमी एक करताले की चड वळखी करून घेनासले. नांवां सुद्दां आमी कित्याक फुडें मार पडल्यार सांगू नजो. जर खबर आसली तर मनीस सांगता माराक लागून, पूण खबरच नासली कोण हो पूण आमी चड एकमेकाचे वळखी करून घेनासले. तर त्यामुळे पण त्याचे कळले बाबा नाव तांकां त्याला खूब मारण आनी दिला. तुमच्या बापायकूय भितर व्हेल्लो? आमच्या बापायकूय म्हणजे त्याच्या नंतर ताकाय व्हेलो, ताका आग्वाद व्हरून दवरलो, 6 वर्सां कितें उरलो. Once these atrocities took place on the border between Banda and Patradevi, though many other pickets entered Goa from different areas, the Indian government took a stand to view what was happening in a different way. Till then, they had exhausted all the diplomatic sources to convince the Portuguese government, which was at that time being ruled by the Prime Minister, a dictator, Oliver Salazar. He refused to listen. And because of this, they had to resort to an armed action, a joint armed action called as Operation Vijay. Operation Vijay was led by Major General Kunniraman Palat Kandat or KP Kandat. He was heading a force of the Army, Navy and Air Force. The Army entered Goa on 17th December 1961 around 3 o'clock from the border called as Maudinge. And on the next day, 18th December 1961, the Portuguese accepted in principle that they would like to surrender. On 19th of December 1961 at 8:30 at night, the then Governor General of the Portuguese surrendered officially by signing the Treaty of Surrender at Vasco on the same day morning, that is 19 December 1961 at 8:30 in the morning. The Portuguese governor at Daman surrendered and signed a treaty at Nani Daman. Goa had become free. Ladies and gentlemen, we have a lot of martyrs over here, and it is our duty to pay our respects to them. Sometimes we fail. We do not convey our sentiments towards the sacrifices that have been done for us. And sometimes we hurt people. आज पळयता हांव इतकीं वर्सां स्वतंत्र सैनिकाच्या जाग्यार थंय आमी वचून कितें करया अशें प्रमाणीपणान कोण मनीस दिसना म्हाका. मेन म्हणजे ह्या सरकारान मेन म्हणजे कांयच केलें ना आमचें इतकीं वर्सां रावन. आयज ब्रिटन सारको देश, थंय तर त्या देशान स्वतंत्राचे सैनीक हेचे भुरग्यांकूच न्हू तेंच्या पंटुरांक सुद्दां सर्वीस आहा. तर आमच्या गोंयान तें ससूती ना. हांगले अस्नोडचें म्हणजे अशें आसा, त्या अस्नोडार वचून हांव स्वता म्हाज्या हातींनी साफ करतां. At times, we are a little casual. But I'm sure that the present generation that we have will take forward this hard-earned freedom and liberation and make Goa that golden Goa that we all envisage. That is the liberation of Goa. And yes, we do have
memorials for these martyrs. I am confident that the younger generation of Goa shall take forward this beautiful spirit of freedom and liberation, which we have got through the sacrifices of a lot of Goans and Indians. And for that, I would like to say a thank on behalf of all the Goans to all those Indians and their families who have participated in giving us this liberation. Thanks a lot, Sanjeev, for this amazing journey into Goa's history and heritage. And thanks a lot for watching this show. Keep watching Goa Ahead. Marching to new heights of development under the dynamic and young leadership of Dr. Pramod Sawant. A visionary leader, a meticulous administrator, tirelessly working on the dream to take Goa ahead. Goa Ahead is brought to you by the Department of Information and Publicity, Government of Goa.